Only one more slide to you. Tell me about my consultancy. அவர் எனக்கு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணிருக்கிறார். Tell about automobile industry first. அதுக்கப்புறம் tell about your consultancy. Thanks for asking that. So friends, my consultancy, நான் வந்து உங்களை மாதிரி இன்ஜினியர் கிடையாது. I am an MBA graduate. I completed my... Sorry? அட நம்ம ஆளுங்களாம் இங்கே இருக்காங்களா? வெரி குட் வெரி குட், கை தூக்குங்க. ஓகே ஃபைன் fine. Basic business management graduate like you and an MBA graduate like you. I completed in Bharatiya University regular, Coimbatore, Bharatiya School of Management. அதுக்கப்புறம் I've been working as a senior marketing executive in Fiat. Fiatல என்னுடைய ஜாபை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும். Coimbatore Fiatல when I was working as a senior marketing consultant. I was senior marketing executive, then I was promoted as senior marketing consultant. கார்களை விற்கிறத தவிர எனக்கு அங்கே வேறு எதுவும் வேலை இல்லை. பட் மை ஆஸ்பிரேஷன் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். மை ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் MBA வாஸ் சைக்காலஜி அண்ட் HRD, இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி, ஸ்டூடெண்ட் சைக்காலஜி, எல்லா சைக்காலஜியும் படிச்சிருக்கோம். ஸோ இது படித்ததுனால ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் அ கரியர் இன் சைக்காலஜி. பட் ஐ டிட் மை ப்ராஜெக்ட் இன் ஃபியட் as a CRM, ECRM na appo concept புதுசா வந்து MBA guys must be knowing, electronic customer relationship management. அதுல ப்ராஜெக்ட் பண்ணோன்னே ஃபியட்டுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. So they offered me a part-time job. So I was working and I was studying as well. Earn while you learn policy. So what happened was I was working in Fiat and there was our boss called as L Gunashekaran, LG. அவர் வந்து என்ன பண்ணான்னு கேட்டால், இவன் அதிகமாக ரொம்ப பேசிகிட்டே இருக்கான், அதனால இவனை சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போடுங்கன்னு சொல்லி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் டிவிஷனில் போட்டாங்க. அவங்க வச்சிருக்கிற கார் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபெயிலியருக்குனே பிறந்த கார். அதாவது ஃபியட் யூனோ, ஃபியட் சீனா, ஹோண்டா சிட்டி ஒன்று இருக்கும், ஹோண்டா டிவிஷன் அங்கே ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் ஃபியட் பேலியோன்னு ஃபெயிலியர் ஆகும்னு தெரிஞ்சு தைரியமாக அதை லான்ச் பண்ணாங்க. அந்த ஃபியட் பேலியோவில் வந்து நாங்கள் தான் நேஷனல் லெவல் லான்ச்சிங் சாம்பியன்ஸ்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு அவார்டு வேறு. ஸோ கோயம்புத்தூரில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 7 மணி 8 மணிக்கு மேலே தான் அப்படியே பிஸ்னஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வருவாங்க, அந்த ஷோரூமுக்கு வருவாங்க. கோயம்புத்தூரில் வந்து மார்வாடி சேட்டு இவங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய ஆக்டிவ் டைமே வந்து ராத்திரி 8 மணிக்கு மேலே தான். சாயங்காலம் ஆச்சு அப்படின்னா பயங்கர ஆக்டிவ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ வாட் வி யூஸ் டு டூ இஸ் வி யூஸ் டு கம்ப்ளீட் அவர் கிளாஸ் இன் த நைட் at 7 o'clock. அண்ட் நாங்கள் ஒரு 5 பேர் இருந்தோம். அந்த 5 பேர் பைக் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்துக்குவோம் ஷோரூமில். ஷோரூம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், சென்ட்ரலைஸ்ட் AC, இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு 8-9 மணி வாக்கில் வந்து அப்படியே வருவாங்க. இந்த அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தான் நாங்கள் எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருப்போம். ஸோ அரவுண்ட் 8 to 9 PM people will start coming. வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஃபுல்லாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. அதாவது இந்த காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணவனுக்கு கூட அந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் தான் தெரிஞ்சிருக்காது, அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டு நல்லா பண்ணுறீங்க வரோம் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இப்படியே வந்து ஹிந்தியில் சொல்லிட்டு போவாங்க. அது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு புரியாது, எனக்கு ஹிந்தி கொஞ்சம் தெரியறதுனால அவங்க எதை தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு, என்னடா சொல்கிறாங்க, கார் வாங்குறாங்களா, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்களா, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிம்பாங்க. நான் கடைசியில் வந்து அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லி நானும் திட்டு வாங்கிட்டு இப்படியே எங்கள் லைஃப் போச்சு. தென் வாட் ஹேப்பன் வாஸ், ஒரு கார் விற்றோம்னா எங்களுக்கு வந்து 3,000 rupees கிடைக்கும், அவ்வளோதான். So when you close the sales of a car, you get 3,000 per executive. Besides that, our salary was 8,500 per month. So what happened was I was not interested. Then I resigned the job and I wanted to become a corporate trainer. Corporate trainer அப்படின்னா இப்போ கம்பெனிஸ்லாம் போனீங்கன்னா you will have separate trainer coming from other institutions and they will be training you on behavioral traits and soft skills. அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயினர் ஆகணும்னு எனக்கு பயங்கரமான ஆசை. So I wanted to gain some experience. So then இந்த மாதிரி ஒரு கார்பரேட் ட்ரைனிங் அப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கில் you got to be really good and you got to be very confident in stage appearances. You should not have stage fear. அதுக்கு பெஸ்ட் அவென்யூ என்ன? லெக்சரிங். So I joined as a lecturer for MBA and MCA department in an arts college. அதுக்கப்புறம் I used to go to other colleges like this for guest lectures on soft skills and personality development. ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது I got stuck into MCET, மகாலிங்கம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். அங்கே என்ன பண்ணாங்க, எங்களுக்கு ஃபுல் டைமாக ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரெயினர் வேணும்னு சொல்லிட்டு they locked me there. I did not want to get locked in a separate institution, but unfortunately because of family conditions my dad was ill, so I had to be there. So I was locked into the institution. இதில் வந்து என்னாச்சுன்னு கேட்டால், ஈவினிங்கில் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் ஹார்ஸ், engineering colleges after the classes I used to call all the interested students for attending personality in me abintu, but there was plenty of response and around 200 students turned up.
and I started a forum called as Youth Corp. The Youth Corp அப்படிங்கிற forum எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, I used to have people on batches and I used to give some topics and I will ask them to speak on the topic. அந்த டாபிக் அவங்க பேச பேச சில பேர் பீப்புளுக்கு வந்து பீப்புள்ஸ் அப்படிம்பாங்க, இமீடியட்லி ஐ வில் சேஞ்ச் இட். சில பேர் வந்துட்டு ஹீ டஸ் நாட் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக ஹீ டோன்ட் அப்படிம்பாங்க, ஐ வில் சேஞ்ச் இட். இப்படி இன்ஸ்டன்ட் கரெக்ஷன் ஆன் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து பண்ணி 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 அந்த யூத் கார்ப் அப்படிங்கிறது இட் ஹஸ் பிகம் அ பிக் ட்ரைனிங் ஃபோரம். And naturally the college was witnessing that people exclusively from youth corp got placed very faster. So they appreciated me and they encouraged me to continue youth corp on a much better fashion. So youth corp அப்படிங்கிறது என்னுடைய brand அப்படிங்கிறதுனால I slowly started segregating that brand in the other colleges wherever I go. So இப்போ வந்து எப்படின்னு கேட்டால் almost all engineering colleges know me as a soft skills trainer, and whenever I go for a guest lecture to the engineering college, I don't carry the brand of MCET, I carry my own consultancy's brand. 5 years அப்புறம் என்னுடைய பிளான் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், யூத் கார்ப்புக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு ஆஃபீஸ் போடணும். இங்கே பெங்களூரில் கிடையாது, சென்னையில் கிடையாது, கோயம்புத்தூரில் கிடையாது. ஏன்னா அங்கெல்லாம் தடுக்கி விழுந்த கன்சல்டன்சிஸ் இருக்குது. I want to have my youth corp consultancy in my hometown, Pollachi, in a venture with an aim and with a dream to bring people from Bangalore and Chennai to Pollachi searching for services. இது நடக்கும், இன்னும் 10 வருஷத்தில் கண்டிப்பாக நடக்கும். ஸோ தட் இஸ் மை ட்ரீம். அதனால் இப்போ என்னுடைய கரண்ட் இந்த ஜான்வரி 2007 நான் இன்னும் புது வெஞ்சர் ஒன்று ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன். என்னன்னு கேட்டால், மேரேஜ் ஹால்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கல்யாண மண்டபங்கள், அந்த கல்யாண மண்டபமில் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக செஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலான் இருக்கேன். ஒரு நாள் வந்து ஃபார் ஆல் தி பேங்க் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், இன்னொரு நாள் வந்து ஃபார் ஆல் த ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலோன், இன்னொரு நாள் வந்து ஃபார் ஆல் தி +1+2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலோன். இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டியாக பிரித்து ஐ எம் கோயிங் டு கண்டக்ட் செஷன்ஸ் இன் மேரேஜ் ஹால்ஸ். ஸோ இந்த வெஞ்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், திஸ் இஸ் ஹவ் யூ மேக் யுவர் செல்ஃப் அவேர் டு த என்டையர் சொசைட்டி ஹவு பெட்டர் யூ ஆர். இதை பண்ணோம் அப்படின்னம்னா இதனுடைய சக்ஸஸ் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% தான். யூ மைட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் பீப்புள் டு கம் ரெகுலர்லி ஃபார் த கிளாஸஸ், பட் தேர் இஸ் அ plenty ஆஃப் ஸ்கோப் இன் இட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் ஆன் அ ரைட் ஃபேஷன். ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு வெஞ்சராக ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிட்டு என்னை வந்து பார்க்கும்போது யூ வில் ஹேவ் அ வெரி பிக் ஆஃபீஸ். Just like Tata Consultancy, you will have Youth Corp Consultancy at Pollachi, and you will definitely meet me. This is about my consultancy. பாருங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் பாருங்க. நான் சொன்ன மாதிரி வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஸ்பெஷலான ஏரியாஸில் நீங்களே ஏதோ ஒரு வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. If you are not getting employed, become an entrepreneur. That's it. As simple as that. இந்த யூத் கார்ப்பில் சல்லி காசு நான் செலவு பண்ணது கிடையாது. There is no investment. People trusted me. People believed in my talents, just like this college's chairman and principal have believed in me. I am a consultant for this college as well now. நான் என்ன பண்ணேன், ரெகுலராக இங்கே வர முடியாத காரணத்தினால I talk to the chairman once in every week. I talk to the principal once in 2 days, and I give lots of sessions, and thank God they are implementing my sessions. Right? So I am working as a consultant, a regular basis consultant for this college. So this is also a new venture for me. இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு மேக் பீப்புள் பிலீவ் யூ. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு மேக் பீப்புள் ட்ரஸ்ட் தட் தேர் இஸ் சம்திங் இன் யூ. ஸோ அதுக்கு வந்து யூ நீட் டு கோ பிளேசஸ், யூ நீட் டு மீட் பீப்புள், யூ நீட் டு பிலீவ் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்னு அதையே நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க. ஒரு சாதாரண பிபிஎம் படித்த ஒரு கிராஜுவேட்னால இதை செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னா, இன்ஜினியர்ஸான உங்களுக்கு இதை விட நிறைய செய்ய முடியும். ரைட்? ஸோ அந்த பிலீஃப் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற அவென்யூஸ் கூட எனக்கு கிடையாது. அன்றைக்கி செல்ஃபோன் கிடையாது. when I was doing my education, there was no cell phone, there was no internet, nothing. But out of nothing, I had created lots of things. Now you have everything. With everything, you can create lots of things. Lots more of things. Okay? Right? Any other questions? Most of the companies are conducting the aptitude test. Why they go for the first preliminary stage of aptitude test? Why they are conducting preliminary test? So this gentleman asks why the companies are conducting aptitude tests. See, when I want a fresher to take a project, I want the person to be more smarter in terms of finding out the solution for a problem on a very faster way. If I give a problem to this gentleman, I give the same problem to that gentleman, and I fix a deadline of 5 days.
இவருக்கு ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா நான் கொடுத்துருக்க அந்த அந்த டெட்லைனை விட he will complete it more effectively in 3 days itself because he has the aptitude. So in software industries and in all the core engineering industries, people need freshers with good quantitative and numerical ability for solving the problems much more faster and much more smarter. So அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வச்சோம்னா தெரிஞ்சு போயிடும் how many people are really good in fast problem solving and smart problem solving. அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்துட்டு you got only one source. என்ன அப்படின்னு கேட்டா GMAT book. GMAT by பேரன்ஸ்ங்கிற ஒரு ஆத்தர் கொடுக்குற GMAT புக்கை வந்து ரெகுலரா நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you can even instruct this to your juniors. If they are following the GMAT book regularly, they will definitely get through any sort of aptitude test conducted by any company. So the reason behind conducting aptitude test is to test how much good you are in terms of solving the problem faster and smarter. Sir, I am Anand Viswanathan, working as a lecturer here. So I want to know how we can train our students to get jobs, because the preparation is the first step to success. So we want to know how we can train our students to get the jobs in the companies. So can you help me? So training the students, such a big question. I thank Mr. Anand for asking. Training people is not a easy job, and it is not a real nice cup of tea. First of all, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு bunch of students கிட்ட இம்மீடியட்டா கான்ஃபிடன்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக் பீப்புள் ஸ்பீக். அங்க இருந்துட்டுல asking them to come here and make people speak. ஒன்றும் இல்லை, 3 questions. You ask 3 questions to the individual and you ask the individuals to answer those 3 questions being on the stage. Question number 1, where will you be in the year 2010? அதிகம் வேண்டாம், 3 வருஷம். Where, that's first question. Second question, how have you been handling your failures so far till today? What was your approach of facing your failure? And question number 3, very, very crucial question for every youngster. What will you do if your qualification is not respected by anybody in the society? நீ படிச்ச அந்த படிப்பு, உன்னுடைய குவாலிஃபிகேஷனை சமுதாயத்தில் மதிக்காம இருந்தா நீ என்ன செய்வ? இந்த 3 கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஸ்டேஜில் பேச சொன்னீங்கன்னா the entire diary and the entire encyclopedia of the individual will come out. இந்த 3 கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரை வச்சு ஒருத்தர் எப்படிப்பட்டவர்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம். Very psychological based questions, these 3 questions. You will know how confident these individuals are, you know how better these people have been so far in the life, and you will know how better they will be in a crisis situation of the life. So இந்த 3 கொஸ்டின்ஸுக்கு மேக் பீப்புள் ஆன்சர். இதை வந்து ஒரு 10-15 நாள் நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருங்க. கிவ் சான்ஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. எல்லாருக்கும் இந்த சான்ஸ் கிடைக்கணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே தே வில் ஃபீல் போர்ட். செகண்ட் டே ஒரு 4-5 பேர் நல்லா பண்ணதுனால the 6th person will have நானும் நல்லா பண்ணணும் ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும். Third day there will be a difference, and in the 10th day you will have more number of people roaring for getting the chances to talk, right? And as and when the person finishes speaking, உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் பெட்டரா எப்படி பண்ணலாங்கிற அந்த அப்சர்வேஷனை அந்த பர்சன் கிட்ட நீங்க சொல்லி ஆகணும். Once a person finishes, if the person talks for about 2 minutes, you got to take 3 minutes for telling where the person has to exactly improve. So ஒரு பர்சனுக்கு 5 நிமிஷம் நீங்க கண்டிப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும், right? So that person gets a 3 minutes of your valuable sessions for doing much better next time. இந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் ஒரு 2 months நீங்க பண்ணி பாருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நடவடிக்கைகள் அவங்க எண்ணம் எல்லாத்துலயுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். Because every time the person comes, the person has been instructed how to do and how not to do. How I have been carrying myself so far and how I should not carry myself so far in the society. இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம சொல்லும்போது they will have a definite regulation. This is exercise number 1. Exercise number 2. If there are 50 students, divide them into batches. One group should ideally contain 5 members and give a debatable topic. Say, ரொம்ப simple topic like love marriage, arranged marriage. In the topics நீங்க எங்க இருந்து choose பண்றீங்கன்னா the topics that are chosen by the companies for group discussion. GD conduct பண்றதுக்காக companies topics choose பண்ணுவாங்க. அந்த topics வந்து debatable topics கொடுங்க. What these people are supposed to do is they got to debate within the groups, not within the members, within the groups. One person should represent the group and they should act as a team. இதுல என்ன advantage? Point number 1, the person develops teamwork.
Point number 2, the person prepares himself for facing oppositions. நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஐடியா சொன்னீங்கன்னா இந்த ஐடியா திஸ் ஐடியா இஸ் ரபிஷ், திஸ் ஐடியா இஸ் ஃபிட் ஃபார் நத்திங் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அந்த லெவல் ஆஃப் இன்சல்ட் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ட்ரைட் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வளர்த்துக்குவான். அட்வான்டேஜ் நம்பர் 3, the person definitely becomes a very good shaped up communicator. அவருடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். So this is exercise number 2. Exercise number 3, what you are supposed to do is, I will mail you the HR questions that are asked by all the companies. அந்த questions எடுத்து இந்த மாதிரி group forumல மைக் வச்சு நீங்க question கேளுங்க. question கேட்டு அந்த questionக்கு immediate 3 seconds குள்ள யார் ஆன்சர் பண்றான்னு பாருங்க. Just see how many people are really answering for that instantaneous question in within 3 seconds. அப்ப immediate தெரிஞ்சிரும் உங்களுக்கு. So how prepared they are. A person who answers a HR question in 3 seconds proves that the person has got a very good self definition and self concept. தன்னை பத்தின கான்செப்டையும் தன்னை பத்தின டெஃபினிஷனையும் வந்து அவன் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம். And if the person delays more than 3 seconds, it means the person has not done any sort of work towards understanding the self. Knowing yourself is the best education அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Knowing the self அப்படிங்கிறது. So this helps in that. So that's the third exercise. Fourth exercise, aptitude questions வந்து companies set பண்ற questions கிடைக்காது, because all the companies keep their aptitude question papers as very confidential and they will not reveal. Conduct some questions from GMAT book as I suggested, and Shakuntala Devi book, then R.S. Agarwal book. இந்த 3 books தவிர எந்த bookஸ்ல இருந்தும் aptitude questions எந்த கம்பெனிக்கும் வராது. So இதுல இருந்து நீங்க ட்ரெயின் பண்ணுங்க. So this is on the aptitude part. And last exercise, exercise number 5, conduct just a minute exercise. Just a minute na உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஜாம் சொல்லுவோம். Call that individual, put him on the stage. ஒரு டாபிக் கொடுத்து immediate for 1 minute without stopping the person has to speak. And the person should definitely talk in English, in whatever English he or she knows. அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா, because of the stressful situation, ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம சொல்லி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ the sleeping brain will start working and lots of untapped ideas will come. So it creates a spark into the minds, and people will start manufacturing their own English, and they will have a very good English command of it. Sir, இந்த 5 exercises வந்து ஒரு 4-5 மாசம் நீங்க செஞ்சு பாருங்க. We will have much better employable students. Area interest is marketing, sir, but I got a job in HR. Whether I have to stay back in HR, I have to change the area. And ability of speaking language, keep it up please. So area of interest, marketing, and getting a job in HR. That's interesting, because when we were doing our MBA, we were interested in HR, and all the people who were expecting for a job in HR, they were getting jobs in marketing. I humbly request you to keep the position as it is, because HR பொறுத்த வரைக்கும் it is also a marketing thing. In HR, in marketing, you got to market the product that is given to you, but in HR, you are marketing yourself for the entire lifetime. So there is a marketing involved in HR also. HR is a dynamic job environment. The people management அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுல லேர்ன் பண்ற மாதிரி வேற எதுலயுமே நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியாது, because you read the minds of the people, and you read the faces of the people, you read the senses of the people and everything. So in HR, you are basically, even if you are not educated in psychology, you are basically put into learning lots of psychology, and you will have tremendous amount of people network. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கறனால நிறைய நெட்வொர்க் இருக்கும். ஹெச்ஆர்ல இருந்தா தான் இன்னும் நிறைய நெட்வொர்க்ல இருக்கும், because you meet people. In marketing, you just speak to people, but in HR, you attract people by motivating them and by inspiring them with many regards. So HR is much more dynamic than marketing. Please continue with the same profession. Don't change your job. Even if your parent asks you to change the job, no. You will fix your own job only by yourself. So keep it the job. Expect that extracurricular activities from a student, and if so, why they are expecting that extracurricular activities from the student? And co-curricular side. Co-curricular na enna, extracurricular na enna? You ask a person to prepare a resume, and the person will prepare a resume. Resume வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஜாதகத்தை விட முக்கியம். நம்மளுக்கு கல்யாணத்துக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஜாதகம் கொடுக்குறோம்ல, அதை விட முக்கியம் ரெஸ்யூமே. So in resume, you will have lots of people making lots of comedy in extracurricular and co-curricular. Co-curricular அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, the aspects and your living styles in the college which are directly associated with your academics.
Presenting a paper is it related with your academic or not? It's related with your academic. Presenting a paper, attending workshops, conducting workshops, submitting research papers, இதெல்லாம் வந்து co-curricular activities because it has coalesced itself along with the academics. Extracurricular, your sports, NCC, NSS, all that. Fine. Now, coming to the question of why the employers are expecting people to have good command in extracurricular and co-curricular activities. If you are a good, eloquent student in terms of co-curricular activity, the impression is that you are basically a person who is stepping beyond. அது ரெகுலராக பண்ணுற விஷயத்தை விட ரெகுலராக இருக்கிற ஜாபை விட புதுசாக இன்னும் நிறைய பண்ணுறது. parallel job connection. If you are doing one job at 9 o'clock, you have the tendency of doing another job in a different nature at 11 o'clock in the morning. இது யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு co-curricularல வந்துட்டு அதிகமாக எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கும். Co-curricular, extracurricular ரெண்டுலையுமே இன்வால்வ் ஆக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னம்னா the company will view them in this way. How? They will view the person that this person will be doing only one thing at a certain point of time and he will not involve himself into parallel connections. So, when you say that you have got very good co-curricular activity records, you mean to give an impression to the company that you will be working on a parallel way into the company. So company wants only that level of freshers who are ready to work on a parallel way in a given point of time. So co-curricularல வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணணும். So this is the only reason why companies are expecting. Apart from the opportunities we get in India, many of my friends are trying to go abroad also. So I want to know how can we go abroad or how is the job in abroad? For studies or job? For job. Abroad for job opportunities. Till 2004, you might have been seeing lots of engineering students stepping abroad for education opportunities. But right now, you are at the plethora of stage having lots of people going for abroad jobs. Now, how to scout for abroad jobs? See, basically speaking, the nature of job in the local domain is actually much lesser in terms of proficiency when compared to abroad. அதாவது அப்ராட்ல வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஜாப் நேச்சரை விட லோக்கல் டொமைனில் ஒர்க் பண்ணுற ஜாப் நேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். It is very difficult because the job nature in abroad countries are very much defined. You start at 9 o'clock in the office, you end the office at 5 o'clock, you are closed on Saturdays and Sundays and you are not taking any sort of extra projects after the working hours. பட் இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸே செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ நேச்சர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். நவ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த ஜாப்ஸ், சி ஐ கேன் லிஸ்ட் அரௌண்ட் 10 companies. Few among those companies are HCL, Hindustan Computers Limited, then Soliton Automation, Sun Computers, then as I said, Brakes India in mechanical stream, then GDA Solutions in electrical stream. So these are the 5 companies which scout the individuals in the first 3 years and they themselves send the individuals for abroad opportunities. They trust these individuals, they put lots of overseas projects into the shoulders of individuals and they send them on a contract basis for about 2 to 3 years. So this is one way of getting abroad, that is getting placed in such companies. Looking for ஒரு கம்பெனியோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், அந்த வெப்சைட்டில் வந்து அபவுட் அஸ் காலமில் if you are seeing more number of overseas projects, you can obviously conclude that you are also going to be in abroad very soon if you are joining that company, right? Besides this, if you would like to get into abroad, I believe that monsterindia.com is doing really good. Monsterindia.com as a job search engine website puts around 1,000 people per year in the abroad countries for job. Naukri.com, jobsnext.com, ஏகப்பட்ட job sitesல Monster India is the market leader. So if you are really preparing your resume well and if you are really preparing the resume according to the instructions of the job site and the monsterindia.com கொடுக்குற அந்த instructions படி, if you are really posting the resume, you are definitely going to get an opportunity in abroad in the next 5 months or 6 months. Because I had an opportunity. I posted my resume. Now still the opportunity is valid for me till this December of 2006. So they give you the grace period. They give you the grace period of 4 months for joining that. So மற்ற
மற்றபடி don't rely upon the outside consultants who promise you that they will get a job in overseas. Please don't believe them. Please don't believe them. I have got personal experiences in terms of my friends. So trust the job site only marks to India. And if you would like to go for any other abroad countries for any other purposes like conducting research, getting into lots of other proposals, go through the company where you are getting placed. Right? Now, District Industry Center in Coimbatore knows which are all the companies that will be putting its employees in overseas. So you got to have a consultation with them, and only then you will be deciding upon which are all the companies, and you can join those companies directly for having a much better opportunity abroad. Right? Sir, good evening, sir. Sir, words are the dress of thoughts, right? So words are carried out by our voice and our thoughts are carried out by our body language. So how we can, so most of the time the interviewer will catch the person, that which type of person we are. So how we can coincide our thoughts and words by our body language? Oh, thought this slide will be appropriate for answering ma'am's question. Words and actions go together. It is always a belief that 75% of people's attention will be towards the body language of the presenter. 15% the body language, and 15% the subject matter, and 10% circumstance. இதுதான் வந்து ஒருத்தருடைய listening. Any human mind's capacity of listening is just 65 minutes. So coming to the answer, when you would like to have a good presenter, have a good presentation, when you would like to become a good presenter, all you have to do is watch your own actions in the video and in front of the mirror. எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, இப்போவும் இருக்கு. I used to have MBAல வந்துட்டு we used to present lots of seminars. அதனால என்னன்னு கேட்டா every day we will be having seminar. So what we'll do is in our hostels we used to have life size mirrors, full mirrors which we go dressing like this, putting on the blazers and enlightening yourself in such a way that you are going to present a seminar. You go stand in front of the mirror and we will be presenting the topic. கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நம்ம எப்படி பேசுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் இத்தனை வருஷமா எத்தனை பேர்த்த நம்ம இம்சை பண்ணியிருக்கோங்கிறதெல்லாம் தெரியும். இவ்வளோ விகாரமா வந்திருக்கு நம்ம முகம் பேசும்போது அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு அப்பதான் தெரியும். So you look into the mirror and you try to change your frowns, your eyes, your actions, your hands, the way you are throwing your hands, the way you are putting your shoulders, the way you are having your how long do you think a person could have the spine straight? இப்போ நீங்க உட்கார்ந்திருக்க மாதிரி லீன் பேக் சேர்ஸ் இல்லாம ஸ்பைனை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு இந்தியன் வந்து எவ்வளவு நேரம் வைக்க முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? How long do you think an Indian can have his spine straight without bending in a non-lean back chair? 20 minutes? 45 minutes? Okay, fine. 8 hours. அது வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டரா தான். Now coming back to the subject matter, and how long do you think a Japanese citizen can have like that? ஒரு Japanese citizen வந்து ஸ்பைனை, அவருக்கு ஸ்பைன் எலும்பெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது, ஏன்னா உடம்பு அப்படி இருக்கும். But still, without bending the spine, how long do you think a Japanese citizen can sit? And how long do you think an Indian citizen can sit? An Indian citizen can sit on the same position of without bending the spine or without leaning back just for about 7 minutes. A Japanese citizen who is on the normal condition can have the spine straight and can stand with the spine straight, can sit with the spine straight for about 45 minutes. இந்தியனுக்கு வந்து யோகா மெடிடேஷன்ல பிராக்டிஸ் இருக்கவங்க வந்துட்டு ஒரு 20-25 மினிட்ஸ் கண்டிப்பா இருப்பாங்க, ஆனா 25 மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம். So what does this show? This shows that hereditarily we have got some weaknesses, Indians, right? So in the spine straighta, shoulder straighta, இந்த chin இப்படி straighta, கால் வந்து வச்சு நடக்கும்போது ஃபீட் ரெண்டும் வந்து இப்படி இருக்கும். சில பேருக்கு சார்லி சாப்ளின் மாதிரி நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஷூ வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஷூ அதுவும் இப்போ வரது வந்துட்டு பூட் கட் ஷூ, அந்த ஷூவை போட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேசரையும் போட்டு இப்படி வச்சு நடந்து வருவாங்க, ரெண்டு காலையும் வந்து இப்படி வச்சு நடந்து. ஸோ அது பார்க்குறப்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும். So if you would like to have a good body language, a confident body language, number 1, your feet should be straight when you are walking. Number 2, your spine should be straight. Number 3, your shoulders should be erect. Your chest should be up. And number 4, your head should be straight.
ஸோ இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ், வாக்கிங் அண்ட் டாக்கிங் பிரின்சிபல் அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி பேசும்போது வந்துட்டு யுவர் வாய்ஸ் ஷுட் பி வெரி லவுடர். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் பாடி லாங்குவேஜ் trait. Now what you do is, to coincide your words along with your actions, you got to work by spending around 20 minutes in front of the mirror. அதனால தான் அந்த டெக்னிக்கே வந்து நான் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன்னா, the feature that helps you to show the different you. உங்ககிட்டயே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஆள், அதை காட்டுறதுக்காக தான் அந்த எக்ஸசைஸ். ஸோ யூ ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர் எவ்ரி டே. ஒன்றும் இல்லை, யூ டேக் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர், யூ ரீட் அ சப்ஜெக்ட் மேட்டர், close the newspaper, now come stand in front of the mirror and rephrase the same concept that you have learned just now. அப்போ நீங்கள் படித்த ஆர்டிக்கிளை வந்துட்டு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று சொல்லி பாருங்க. படிக்கிறப்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும், சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா you will have lots and lots of struggle. Why? Because we don't have mind and words match. மைண்டும் வேர்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதில்ல, பிகாஸ் இது நாள் வரைக்கும் நாம் என்ன பேசணுங்கிறத நாமளே கவனிச்சது கிடையாது. Before expecting others to listen to your words, you got to first of all concentrate on what you are speaking. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சொல்ல ஒரு கான்செப்டை நம்மளால ஈஸியாக சொல்ல முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், listen to your words properly when you are speaking. Second step, for having a good match between your actions and the words, you got to look into the mirror, spend at least 20 minutes talking about something in front of the mirror, as if you are making a public speaking. ஒரு இமேஜினரியாக வந்து ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கில் பேசுகிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நீங்களே வந்து பண்ணீங்கன்னா you will definitely have a change. Your friends will come to know that you have got a change. So that's the way, ma'am. Any other hours, I believe. I've been having the complete cooperation from all you guys. We have been speaking about basic fundamentals. We have been speaking about how others view us. We have been speaking about how to view campus placement and lots of questions for the answers. As a summary, I got plenty of things that have been delivered in the past 2 hours, and I really, really thank you for being very cooperative. Last slide, start from today, whichever engineering stream or non-engineering stream you belong to, dream yourself, seeing yourself as an entrepreneur, first of all. யார்கிட்டயா வந்துட்டு போய் ரிலையபிளாக வந்து வேலை பார்க்குறத விட always imagine yourself as a self-employed person. That is always better. Second, believe that you can make a difference in an environment. 200 பேர் ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்காங்கன்னா மீதி இருக்கிற 199 பேர்த்தை விட நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண முடியுங்கிறதுல ஒரு பிலீஃப் இருக்கணும் உங்ககிட்ட. ஜஸ்ட் லைக் ஐ எம் பிலீவிங் தட் ஐ கேன் மேக் மச் டிஃபரன்ஸ் தேன் தி அதர் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனர்ஸ், த வேர்ல்ட் அண்ட் ஓஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனர்ஸ் தட் ஆர் ப்ரிவைலிங் இன் சென்னை அண்ட் பெங்களூர். I still believe. நான் அவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது nothing. I am nothing when I am compared to others. But still I believe in myself that I can do something different and I am gradually growing up. Third, have nerves of steel and muscles of iron. If you are a girl, go for a walk, a speed walk for 25 minutes in the morning. And if you are a guy, go for 30 minutes of slow running in the morning. Compulsory, really compulsory. ஜிம்முக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க சில பேர் இருப்பீங்க. I appreciate them. I of course appreciate them. But I don't instill in everybody to go to the gymnasium and pull up the irons. அதுக்கு தனி tenacity வேணும். But as far as girls are concerned, you got to have the tendency of go for a speed walk for 25 minutes in the early morning between 6 and 6:30. And guys, 30 நிமிஷம் ஓடியே ஆகும். இப்படி நீங்கள் பண்ணி பாருங்களேன், ஒரு மாதத்தில் உங்களுடைய மைண்ட் லெவலில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். Personally, you will develop a lot and lot. Own experience. Myself, I am a Mr. Bharatiya University for the past 3 years when I was doing my education, and still I am continuing. Experience speaks. So please go for a slow jogging if you are a guy and go for a fast walking if you are a girl. Compulsory. Do that. If it is not possible daily, at least do that thrice in a week. Don't let anybody stop you. Listen to your own inner consciousness. Then think big and you will achieve big. Then everything in life is what our mind thinks. As people used to say that we are what we think really we are. Next slide. So friends, I have come to the end of the presentation. So this interaction within us is just a beginning, and we have got plenty of more interactions in the near future, and I have got plenty of things to do for VSB Engineering College personally. Function gets closed. Interest இருக்கவங்க மட்டும் this will be on a display for the next 20 minutes, don't worry. Interest இருக்கவங்க மட்டும் take a piece of paper and write a feedback about me and give it to me. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து மெயில் அனுப்ப மாட்டீங்க. So many people with lots of reasons, you might not be exposed to internet, all that. So people who are interested, take a piece of paper, write a feedback, give it to me and then leave. Right? Thank you so much.
as the last slide which you see here, just before this is just a beginning, and we are sure Mr. Manikandan will be helping our college and our students in finding good placement. So, on this behalf of our chairman and on my behalf, I would like to thank Mr. Manikandan for the coming here all the way and helping us with soft skills. Thank you.